Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawadayaal, dhegaystayaal, cid kasta oo ay dhici karayso inay live ama dib dambe inaga fiirsataba waxaan idin leeyahay anigoo ah Maxamed Aadan Cali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maanta waxaa ila joogta oo aan doonayaa inaan wareysto dhaqtarad macallimad Robin Norun la yiraahdo oo wax ka qortay caafimaadka dumarka Soomaaliyeed, reproductive health. Marka arrintaas aanu ka hadli doonaa waxa muhiimadda ay tahay waxay tahay inaanu ka hadalno warqad ama cilmi baaris oo ay samaysay oo loo yaqaano Caring Ethics and a Somali Reproductive Dilemma. Robin ayaa inoo sheegi doonta. Marka muhiimaddu waxay tahay sida aad iiga barateenba ujeedada aan barnaamijyada tan online-ka aan u sameynayo waxay tahay in aanu wacyigelinno wax u sheegno dhisno awoodda iyo aqoonta dadkayaga ee arrimaha caafimaadka si aan u helno community oo literate ah about the health si caafimaadka dadkayaga uu maxaa la dhihi jiray sare ugu kaco dadku marka ay aqoon ay u leeyihiin bay awood yeelanayaan awood marka yeeshaanna waxay qayb ka noqonayaan caafimaadkooda marka muhiimadda aan isku dayayo waxay tahay mararka qaarkood inaan si toos ah idinkula hadlo anigoo markaasi topic marka aan doonay inaan idin sheego mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa in aan qofkii aqoonta u lahaa ama dhakhtar ha noqoto ama professor ha noqoto oo any other maxaan ku rahay professional ah ama technician inaan idin keeno den qofkaasi aan waraysto si akhbaartaad u heshaan marka today I have the privilege to introduce to you my colleague, my friend, Robin Norun. Robin and I don't remember exactly, but it goes back to close approximately 10 years now since we met first time while you was going school at hooyada. So welcome, Robin, and please let us get started. So what I want you is just introduce yourself to my audience who will listen and join us live or will share and watch us later. So what I want you is just what make you to write this publication, Caring Ethics and a Somali Reproductive Dilemma. What make you write that article? Well, first off, I want to thank you so much, Muhammad Ali, for asking me to come and share this work with you. And basically, the reason I wrote this is I was a labor and delivery nurse. I had been a nurse for maybe 20 years, and I was working in labor and delivery, high-risk labor and delivery, and working with a lot of Somali refugees who had come to Seattle. And what I observed in the clinical setting was a lot of disparities for Somali women. And there were several critical incidents that I would say caused me moral distress to view them. I felt that the healthcare system was not reaching out to the Somali community in a way that was, first of all, making Somali families and women be trusting of the healthcare system, and that there were a lot of inequities happening. And so after one particular critical incident, I almost left nursing, but instead I went back to school and earned my baccalaureate, my master's, and eventually my PhD. And in my studies, I kept thinking about this one incident in the hospital that had caused me so much distress. And so that compelled me to go back to school and study using the things I was learning, applying that to the Somali community. Thank you very much. So let me interpret on that. So Robin, waxay noo sheegaysaa in ay muddo 20 sano ay ahayd nurse ama kalkaalis caafimaad oo ka shaqaysa Washington State siiba gaar ahaan Seattle. Was it hooyada medicine? Oh yeah, I prefer not to say, but yeah. Okay, sorry. Okay, the school. Okay, so then waxa ay tiri xaalad dhacday darteed oo ku saabsan gabar ama dumar ama xaawo maxaa la dhihi jiray hooyo Soomaaliyeed arrin taabatay baa waxay iga keentay inaan go'aansado inaan waxbarasho ku noqdo oo aan PhD
qaato marka PhD bay qaadatay haddana maxaan ku radaa weli practice-kii waxay arkaysaa waxyaabo badan oo iyada niyad ahaan moral ahaan distress ku sameeya markay aragto nidaamka ay ka shaqeyso sida uu dadka qaarkood siba dadka gabdhaheena Soomaalida ama hooyooyinkeena Soomaali ama dumarkeena Soomaalida sida mararka qaarkood ay dhici karayso in loola dhaqmo marka arintaas darteed oo ay muddo 20 sano ay ka shaqeynaysay arintan in nursingka iyo hadda ay PhD tahay ayaa waxa ku qasabtay inay qorto warqadan oo ah ethics ay ka hadlaysaa marka yes please can you explain us who is Amina who is UK's Amina can you elaborate who Amina a refugee woman from Somalia is So Amina is it's a fictitious woman and she's a woman I made up out of the many Somali women that I took care of during my time as a labor and delivery nurse. And what I noticed about Somali women was that unlike American women, or I should say some American women, many Somali women were very distressed when they had a cesarean delivery. And I think a lot of that distress was because having a cesarean delivery can make it hard to have subsequent deliveries. In the very white and Eurocentric paradigm that we're used to, having a cesarean section is not a big deal because we want to only have 1 or 2, maybe 3 children. But if you want to have 7 or 8, 10 children, having a C-section very much interrupts your life. So Amina's a made-up woman of the many women I took care of. So she is from refugee camp. Can you talk a little bit on that? So the case, can you set up the stage for us about the Sure. case? So in the case, she is a refugee woman. It's her second child. She's coming into the hospital. Unfortunately, she's not too close to having delivery, but on her fetal heart rate strip with the monitors they put on the external fetal monitoring, it's showing some fetal distress, right? And so the healthcare providers are nervous that maybe they should do a C-section, do a cesarean delivery. And this causes Amina to have much distress. And she doesn't have a lot of people around her who understand what's going on because all of the providers, well, not all, but many of the providers, there's no Somali providers there at the time, no Somali nurses. And so nobody really understands why she's so upset. But what I learned, and I'm still learning all the time from the Somali community, is that having a child and having many children is where you get your sense of esteem. It's sort of like God's work, right? So having the ability taken away to have many children is very, very life impacting. Yeah. Okay, thank you. So waxay inoo sheegtay Robin waxay leedahay case-ka wuxuu ku salaysan yahay gabar la yiraahdo Amina. Waa fictitious case. Waa case la macmalay ama la sameeyay. Laakiin wuxuu ka turjumayaa xaqiiqo dhacday ama dhici karta oo gabar kasta ama hooyo kasta ama qof kasta oo Soomaali ah oo isbitaal Mareykan ama isbitaal Seattle ku yaala ku dhali kara ilmo ayay mithaal u tahay. Waa typical Somali woman. gabadhaasi waxay ka timid dhadhaab ayay ku noolayd muddo 5 sano ay ku noolayd way ka timid Mareykankay waxay joogtaa muddo 2 sano meelaha dhowr sano joogtaa waa cunugeedii sedexaad markan cunuga ay la timid cusbitaalka la rabo in laga dhaliyo cunugii ugu horeeyay waa 7 jir hadduu iyadoo la nool yahay Seattle la jooga cunugii labaad way dhicisay oo waxay ku dhicisay waa miscarriage buu ahaa wuxuu ka dhicisay xerada maxaa la dhihi jiray dhadhaab. Now this is the third. I think in your letter says it is the third, and she's very happy to have this child in Seattle because of maxaa la dhihi jiray cusbitaalkan weyn iyo quruxdan iyo nidaamkan caafimaadka ah. Amina waxay la nooshahay habaryarteed iyo cousin oo isna 2 carruur haysta. Aabaheedana maxaan ku rahaa ninka ilmaha ka dhalay isagu waa ilmaha wuu biila, he's involved but he is not with them. The father figure is
away. Gabadhaasi English kuma hadasho, wax yar bay ku hadashaa, waxa loo isticmaalaa maxaan ku rahaa turjuwaan baa caawiya. Gabadhaasi she used midwife. Marka midwife ayay aad ugu xiran tahay, laakiin markii la gaaray, and you talk also about the gestational, which is also, it's another topic that we can, because that whole concept of the gestational age is very crucial because because people are going by weeks. So gabadhani marka waxa la ogaaday waa 41st week ayay tahay. She is the 41st, and then 4 days. That's what you wrote in your article. So then now the office or the doctors and the midwife, she needed help from the dhakhtarad bay u baahatay oo inay marka ka caawiyaan obstetrician-ka inay caawiyaan. Marka xaaladiiba gabadhu si dhakhtaradda inoo sheegayso, she's not ready, but because of the machines that we use, in this case the fetus monitoring device, EF, what's called? EFM. That machine, EFM, is telling the provider that the child, there's some distress. So that is the context of the whole story. And kabilaabi doono. Hooyo 26 jir ah, cunugeedii saddexaad. Then waxaa dhacaysa markaasi in waxa meesha ku qabsan doono hooyadaasi ayaanu ka hadli doonaa hadduu alla idmo. Yes. Then what happened? You set it up that stage. We talked about Amina's case. Now she is on labor or maybe early labor. And if anybody wants to read, they can find it, and then I can share with you the article. So what I want you is then what's the typical traditional way of the providers? What do they think about using technology, using the training, the Western training? Because medicine, we are not in Somalia, we are not in outside of US. We live in Seattle, and the doctors are trained by the system, which is now American trained doctors are handling Amina's case. Right. So that traditional, so they have a, can you take us to that first? And then what is the maternal perspective on that kind of, what do you call it, the box, the four box method by Johnson. Well, so when we see fetal distress on those fetal monitor, we think that maybe we have to do a cesarean delivery. But the problem with the external fetal monitoring is sometimes there's mistakes with it. And we can't tell which baby or which fetus is actually having fetal distress. So sometimes it's correct that the baby is, or the fetus is having fetal distress and does need a cesarean birth to survive, but sometimes it's a mistake. We cannot tell which ones are really in distress and which ones are actually doing okay. So sometimes when we do the cesarean delivery, the fetus comes out, the baby comes out, and it's very vigorous, it's very happy, it's breathing well. And we just say, thank God that the baby's okay. And maybe a cesarean birth did not have to occur after all. But we can't tell. So we do it because we want the baby to survive. This is how we think as Americans. We're very, we think, well, it's worth it to do the cesarean because we only want to have 1 or 2 childs, probably, right? So I think that's important to say to the audience, and then we can go with the medical 4-box method. Okay. So dhaqtaradu waxay noo sheegaysaa in kala duwanaansho ay jirto dhaqaatiirta ama dadkan marka handal garaynaya gabadhan dhalideeda waxay isticmaalayaan training ayaga markaasi lagu soo tababaray oo hadda ay noo geli doonto 4 box ka kooban oo fiirin doona xaaladda sida wax u qiimeeyaan. Laakiin waxay ka dhawaajisay machine la isticmaalo oo scanner ah oo gabadha marka ay sariirta saaran tahay iyo sidaba caadi caloosha loogu xiro
wuxuu controlaya monitor garaynaya macnaha cunugaasi dhaqdhaqaaqiisa iyo neefsashadiisa iyo wadnihiisa garaacidiisa marka waa midka dhugdhugta ku haya oo loo yaqaano EFM-ka marka EFM-ka waxay leedahay marka qaarkood buu qaldamaa oo distress buu sheegaa distress markuu sheego dadkii way wada argagaxayaan sheekad bilowgu waxay ku qortay waxay tiri qaybtan dhalidana ahna waa meesha loogu dacwada badan yahay aad baa la isku dacweeyaa or you talked about maybe it's in this context the litigation suing and court yeah so marka because of cabsida jirta dhaqaatiirtaasi dumarka dhaliya waxaa dhici karaysa inay ku degdegaan C-section kaasoo u sahlan marka C-section naagta Mareykanka ah C-section waa iska caadi maadaama dad badan ay la qabatimeen laakiin gabdhaha Soomaalida waxaan kala kulmay bay tiri ma ay jecla marka ayagoon jeclayn ayaa dhici karaysa in markaas taabay aragtay cala kulli xaal maamooyin badan oo sariirta saaran oo C-section lagu dirqinayo ama marka waxay leedahay waxa dhici karaysa deetadii wixii la aqrinayay oo EFM-ka inuu qaldama dhici karto cunugaasi marka caadi loo u dhasho ay wax kasta caadi haayeen marka qaarkoodna way dhici kartaa inuu run sheegayo laakiin markasta waxay ka hadli doontaa hooyada awoodeeda cunuga iyo waxyaalo badan oo arinta ku saabsan oo morally iyo ethic question ay ka hadli doontaa dhakhtarada dan go ahead explain the 4-box. And so we, typically, often, not always, but they will use this 4-box method by Johnson, which looks at medical indications, the quality of life for the patient preference, and the contextual issues. And when they look at all 4 of these and they look at it all together, they come up with a decision. But the problem with this is that, first of all, the medical indications are not always accurate because we're using fetal monitoring that has a lot of mistakes in it, right? It's not always accurate. The second thing is that sometimes they kind of confuse patient preferences. It's in conflict with the medical indication. So maybe the medical indication says, we want to do a C-section. We think we should do a C-section because of the fetal distress. But the patient might say, no, I do not want a C-section. So all of a sudden you have this conflict, right? Because the patient preference is in contradiction with the medical indication. And that causes a problem, yes. Yeah. So waxaa naloo sharxaya waxa weeyaan waa waxa loo yaqaano hooyada dhibka ay kala kulmi karayso marka ay nidaamkan oo dhaqaatiirtu isticmaalayaan oo nin la yiraahdo Johnson uu sameeyo 4-box oo ethics ay isticmaalaan waxa uu ku saabsan yahay hadaad fiirisid waa 4 box boxka koowaad wuxuu ka hadlayaa medical indications waxya xaaladaha caafimadeed ee marka lagu sugan yahay tusaale ahaan EFM-ka oo loo yaqaano external fetal monitoring device-kaasi ayaa waxa laga yaabaa inuu u sheego sidaan iyo sidaan iyo sidaan cunuga wadnihiisa hoos u dhacaya cunug dhaqdhaqaaqiisa waa yaraanaya waxyaalo noocaas oo kala then kama dambaysta waxay noqonaysaa marka waxay gaarayaan in ay yiraahdaan maxaa la dhihi jiray in gabadha tan ay iskeed u dhashaa oo natural delivery ma dhici karayso maxaa xala marka waa inaan ka dhalino ayaa xagaasi xaga kalena hooyadu waxay leedahay anigu ma raba C-section-ka maxaa yeelay waxay leedahay anigu ma raba C-section-ka waxaa yeelay waxaan doonayaa inaan maxaa la dhihi jiray ilmo badan aan dhalaan doonayaa cunugan waa cunugeygii labaad ama saddexaad waxaan doonayaa ilmo kale ilaa iyo waxba ii qorshaysan marka ma doonayo maxaa yeelay dhilmadu iga hor istaagaya ayaa dhici karaysa waxaa kaloo muhiim ah let me add to this patient believes that the baby should come when Allah wills it inshallah right so tiga Amina waxay tiri sariirta wararka waxa wadaan iga daaya hadalkan aad wadaan iyo waxaan anigu ilaah baan leeyahay cunugan caloosheeda ku jira anigu hooyadiis baan ahay waan u dadaalay wax kasta 9 bilan soo waday haddana maalintu imaanaya saacadu imaanaya ilaah baa haya waana imaanaya sidaasay hooyada taagan tahay iyaguna go'aan bay taagan yihiin oo ah gabadha tan maxaa la dhihi jiray waa in durbaba maxaa la dhihi jiray C-section ka ay martaa marka autonomous iyo community oriented can you explain a little bit on that so I think in the Western way we think of autonomy as like being the individual right to make a decision
Whereas in my community, which is Pacific Islander, it matters more what the whole community, it's more communitarian. It's less that we're individual. So in the United States, it's, one person for themselves. But what I learned from the Somali people is that there are a lot like Pacific Islanders in this aspect, is that it matters more like how it's going to affect everybody in the community. There's more of the common good in our communities, and that's so different than the American way, which is like, what matters to me, I'm going to do that. Good. So marka waxaan weydiiyey oo warqadda ku qoran in maxaan ku radaa laga filayo sida dhaqanka Mareykanku uu yahay qofka inuu asaga go'aan naftiisa u gaaro. Dadka qaarkood oo Soomaalidu ay ka mid tahay dad waxaan nahay communal, dad xiriirkoodu uu yahay dad maxaa liiji qofka kaliya shakhsiga go'aanka ma gaaro. Odaygii reerka, hooyadii, ayeeyo, walaalo, abtiyaal, qaraabo ayaa dhici karaysa in ay gabadhaasi ay wax ku yeeshaan taladeedii. Marka waxaana hortaagantaa gabadhaasi in maxaan ku radaa dhakhtarkii marka ay hoosheeda gacanta ku hayana go'aankiisu waa cad yahay. Laga yaabo saacad ka hor iyo dhowr saacadood ka hor inuu go'aan gaaray oo ah gabadhan inuu dedejiyo oo uu C-section u sameeyo. Maxaa yeelay waxa uu ka akhrinayo maxaa la dhihi jiray monitorka ayuu akhrinayaa, go'aan buu gaaray based on his maxaan ku radaa and maxaa la dhihi jiray profession-kooda. Marka gabadha waxay tahay aniguba waxaan ahay magaciisii Pacific Islanders baan ahay, dhaqanka iyagu waxa weeyaan waa community oriented way. We are communal. Waxaan nahay then the community informs and supports each other. Halka dadka Mareykanka ah ay maxaan ku yihiin individualistic ama autonomous oo qofka uu yahay maxaan ku radaa asaga go'aanka uu gaarayo. Gabadhan markay sariirta saaran tahay hawshaas ay marayso waxaa la joogta gabar oo qaraab ahaan la socota oo ninkeediina waa maqan yahay oo maxaan ku radaa gobolka waa ka maqan yahay. Marka hawshaas waa sidaas isugu cakiran tahay. Quality of life, we talked about that, and Amina has a full support as a mother, and she would love to have more kids, and having a day C-section kaasi ay qaadatan maxaa la dhihi jiray waxaa dhici karaysa in uu ilmaha yaraan ay dhacdo. Waxaa kaloo muhiima iyana tanna having decreased fertility might affect her partnership with her husband. So waxaa dhici karaysa dhaqanka community-ga ama dhaqanka Soomaaliga ah ee raggu gaar ahaan jecel inay 10 ilmo loo dhalo. Wax ka qaldan ma leh, hadday dhali karto way dhalaysaa, hadduu rabo waa loo dhalayaa. Laakiinse maadaama gabadha culays xaggana uu ka haysta oo ah haddii la qalo waxaa dhici karaysa inaan gaarsiin waayo ilmihii aan ku talagalay inaan dhalo. Taasina waa arrin caqabada meesha jirta. On the other side, the contextual issue-na waxa waaye dadka hortaaganna iyana waxay qarka u saaran yihiin haddii cunugan uu dhinto oo cunugan hooyadan ay isku dhintaan ama iyadoo ay dhimato ama cunuga uu dhinto, aniguna waxaan halis ugu jiraa in insurance-gayga in la dacweeyo litigation. Marka and then you told us that this is where the most obstetrics is the most litigious area in the medical practice. What do you mean on that? Pardon? Can you explain a little bit on that? So usually, if something happens to a baby in labor and delivery, of course, the parents are devastated, rightly so, right? So people will sue, even though it's not up to the doctor what happens. It's up to God, right? Terrible things happen to people, right? I think Americans don't know that sometimes. They think, oh, it's the fault of the doctor, when really it's just what happened, right? And usually when there's a lawsuit involving a newborn who has problems, the jury feels so bad, they just give money to the family. So the doctors are like, sometimes they will be like, if I do a C-section, then the baby will live for sure, right? And so there's some push to do that because of fear of litigation, fear of malpractice. waad maqlaysaan dhaqtaradu waxay noo sheegaysaa waxyaalaha pressure-ka haysta ee dhaqaatiirta dumarka dhalideeda ku takhasusay ama ku shaqada leh
hadda waxay ka baqanayaan in lagu dacweeyo haddii cunuga wax noqdo ama hooyada wax noqoto taana way jirtaa marka dacwadoodii xagga u taalla iyo waxaa kaloo u sii yaalla maxaa la dhihi jiray in xitaa insuransiga iyo waxyaalo badan oo iyaga saameeya inay ku qaaliyoobaan maadaama qofka rikoorkay u gelayso in isagoo dhalin haya cunug uu ku dhaawacmay ama uu ku dhintay okay let us talk about the table 2 which is the fetal perspective in that you are trying to explain another dilemma which is now the fetus as a person which is also whether he is a person or not the child or the fetus under the mom's. So can you explain a little bit on that table and what the message is in that? Absolutely. So I think what happens sometimes is we think we have two patients. We have a fetus and a mother. And you know, doing a C-section for a mom is going to harm her in the sense that it's surgery. It is a major surgery. But I think for Somali women, what I think, but I don't know, and you can always correct me if I'm wrong, but I think what is even more painful is that it makes it difficult to have many children in the future. So while you're doing the C-section, that is saving the fetus's life, right? But it's harming the mother. And I think there's a false dichotomy of like sort of pitting the mother and the fetus against each other. And in many communities, it's like what you do good for the mother, you do good for the fetus. You do good for the baby because it's almost like we're one. We're not separate, right? And so I think Americans, like this way of using medicine and using this external fetal monitor makes it into two patients. You no longer are taking care of mother. You have to take and who comes first? Like in many people's, like you don't put like who comes first. You take care of the mother, right? And if you take care of the mother, therefore you are taking care of the baby. But you see how Americans can think about it very, very different once you introduce this fetal monitor. Good. So waxay Robin noo sheegaysaa arinta waxaas ka siiba daray marka isfaham la'aan ay ka dhacdo hooyo timid iyo cunugeeda calooshay ku sido ayaa systemku wuxuu u garanhayaa inay yihiin two patient hooyadii oo ah mid iyo cunuga calooshooda ku jiro isagana qof kala ah marka ay dadka Mareykanka ama dhaqaatiirta cusbitaalka markaas umulisada waxay u fikirayaan in cunuga calooshaada ku jira uu la mid yahay adiga hooyada ah oo sida isaga badbaadintiisa looga fikirayo loogu dadaalayo in hooyadana maxaan ku radaa in la mid ah ama in la eg ama marka qaarkoodba su'aashu dilemada waxay ka imaanaysaa marka yaa xoog la saaraya maxaa yeelay dadkan waxay aqrinayaan AFM kaasi oo stresska cunuga wadnihiisi ayaa istaagaya stress hoos buu u dhacaya waxaasi screenka ay ka arkayaan waxay ka walwelayaan hooyada tan iyadu way fiican tahay si shakhsan kaadaan ku sameeyo waa huwa cunugani waa soo baxaya isagoo intuusan igu dhiman hooyadana way oolaysaa sababta waa tolaya marka taasay ka fikirayaan marka laakiin taasi waxay ka qaadaysaa awoodda hooyadii iyo autonomygeedii hooyadii haday noo leedahay as noo maxay macnaheedu yahay marka hooyadii noo haday tiri macnaheedu muxuu yahay ma loo yeelayaa mise may marka daatis waxaan ka hadlayno yes that is great so I explained on that and then now we are going to the next so what is the alternative marka what is the alternative that you are proposing in your article? Well, I think many ethicists would say that if you treat the mother well, then you are therefore treating the fetus well. And that I think as healthcare providers and workers, we need to be sure to ask the Somali mom or the patient, any patient, no matter where she's from, what is it that you wish?
And she might say, I do not want to have a C-section no matter what. And if that fetus dies inside me, this is inshallah, this is God's will. And I think as Americans, we need to learn to accept that, because as tragic as that is, if she has a C-section, that could make it difficult for her to have many children in the future. And she may want to have 7 more children, right? This is something that's very difficult for Americans to wrap their head around, because we're not used to fetuses dying, because we come from a very privileged area, right? Fetal mortality is very low. Actually, it's not as low as it should be, but it tends to be low in our country, and we're not used to loss in that way. Unfortunately, I think what happens is that Somali women have experienced many losses in their life, and loss is part of life, and they accept that as God's will. And their faith is very strong in God. I think that's really, really different than how Americans think. And I'm not saying one way is wrong and one way is right. What I'm saying is, if you're taking care of the Somali woman, you should use the paradigm that she uses. You should think, and you should ask her, what is the most important thing to you, right? Thank you. So waxay inoo sheegaysaa Robin arinta ay runtii alternative-ka ah ee aan weydiiyey waxay tahay waa in go'aanka la qaadanayo inuu ku salaysan yahay waxa patient-ka uu rabo. Bukaanka marka aan ka hadlayo bukaanka hadda hooyadan Aamino ee sariirta saaran wixii iyadu ay rabto in loo yeelo oo hadday tiraahdo no, hadday tiraahdo it means no. So hadday go'aankaas gaadho oo ay tiraahdo anigu waxa weeyaan waan suganayaa, oo ay tiraahdo anigu insha Allah waqtiga Allah subhanahu wa ta'ala ii qadaray baan dhalayaa, waxaad sheegaysaan dhigna jalaq u siin maayo. Hadday tiraahdo in sideeda loo qaato ayaa wanaagsan bay leedahay. Maxaa yeelay hooyadana waa in la daweeyaa oo treat mom and the fetus bay tiri. Labaduba waa muhim. Labaduba hooyada iyada cunuga dhashay oo caloosheeda ku haysa, soo korisay, soo barbaarisay, jecelna waa in loo tixgeliyaa hooyadu iyana ay go'aan leedahay, oo ay dhaqaatiirtu keliya aysan fiirin cunuga keliya. Marka waxay tiri oo ay ka hadashay arrin kale oo dadkan cadaanka maadaama iyagu infant mortality-ga uu yar yahay Mareykanka, hadda meeshaanu joogno way yar tahay in cunug ku dhasho dhalmo. Cunug dhalanayay way ilaaweenba in la dhimanayo, ama in maxaan ku raahdaa child mortality ama infant mortality ay jirtaba, oo cunugaas fetuska inta uu dhashay ama caloosha uu ku dhinto ama isagoo la soo saarayo waxa weeye dhakhtarkii agtiisa ay ka dhalan xitaa waa u ceebaysan yahay. Marka pressurekaas wuu jiraa, laakiin dadka Soomaalida siba gabadhan Amina she had 1 miscarriage in the dab. Hal cunug bayba soo dhicisayba. Marka cunug inay dhiciso iyo cunug dhalida ku dhinta iyo cunug markuu dhashay kadib dhinta, waxaasi waa wax ay la qabatintay, reerahoodii bay ku aragtay, hooyadeed ama qaraabadeed bay ku aragtay, wax ku cusub ma ahan, qadar bay diyaar u tahay. Marka muhiimadu waxay tahay waxaan rabaa inaan idinkula dhigdhigo oo u kala saaro. Marka inaad fahamtaan dadka qaarkood waxyaalaha ay markasta la dhiil gareynayaan. Marka issue-ga noocan oo kala waa wax markastaba hadda waxaanu ka hadlaynaa waa reproductive health oo arrin sensitive oo badanaa aan ka hadal. Laakiin this is my first topic in this area oo aan hadda idinla share gareynayo. Laakiin waxa weeyaan a lot of other dilemma on the other health issues waa jiraan, including emergency preparedness ha noqoto, vaccine ha noqoto, all other kind of qadar iyo destiny iyo inshallah all those things. Sida ay this clash kan oo culture-ka Somali culture, Islamic culture, African culture iyo this other culture or American Western biomedical thinking and culture. So labadaasi markastaba dhibaato badan baa ka qabsatay cusbitaaladii iyo nidaamka aan u nimid. Marka that is the topic that we are talking about today with Robin.
So then you talked about Robin. Yeah, could you, what's the next? So we talked about the child. Go ahead. I have this perfect story that a friend of mine, Sam, told me that illustrates this so well. She said that she knew a woman, a white woman who lost a baby. And she went to the grave every single year and cried and cried and cried. And understand that the loss of any baby is a tragedy. It's a tragedy for anybody, yeah? So, but this woman lost her baby and she grieved very hard and went to the grave every single year, right? To pay honor. Another woman, a Somali woman, lost her baby. And you know, she was devastated, but she said, I'm going to accept God's will. This is what God, and I cannot always understand God's plan. I am going to accept God's, I'm going to keep my faith and believe that God has a plan that I am not privileged to know all the time. But her doctor thought that, oh, you're not grieving the right way. You're not grieving like my American women do. So the doctor thought that she was having some mental problems, some mental health problems. So he sent her to a psychiatrist, and the psychiatrist was like, why aren't you grieving? And she said, I am grieving, but I must accept God's will. That is part of my faith. And she said, you know who I think was crazy is the white woman who was going to the grave year after year for 20 years. And I thought that story taught me so much. We all deal with loss in different ways. But if we think only our way is right, we are doing disservice to the other person. Thank you. Robin waxay noo sheegtay sheeko oo gabar saaxiibadeed ah oo Zamzam ay ku sheegtay u sheegtay. Sheekadaasi waxay tahay dhacday oo ku saabsan hooyo Mareykanada ah oo cadaan ah oo cunug ka dhintay. Hooyada cunug ka dhintay hadda way murugootay, way ilmaysay, way ooysay. Cunugeedii markii la aasay qabrigii ayay ku dul ooysay oo ku dul barooratay oo sanad kastana maxaan ku raacdaa way tagtaa cunugaasi oo kama harto weli waa ku dhagan yahay. Waa sida ay sameeyaan dadkan wadankan ah. Waxaa kaloo dhacday iyana gabar Soomaali ah ama hooyo Soomaali ah iyana cunugeedii uu ka dhintay. Gabadha Soomaalida markii loo sheegay cunugii aaway, cunugii Allah u naxariisto waa tagay. Gabadha goosay isku qabatay, lagama dareemin ilan, lagama dareemin oohin, ma aysan barooran, qabri ay ka daba tagtay iyo wax ay maxaan ku raacdaa ay samaysay ma aysan jirin. Dhakhtarkii iyo ciddii baxaanaysa gabadhaas way la yaabaan, waxay dhahan gabadhan waay ma fahmin miyaa in cunugeedii uu dhintay. waxay dhahaan waa loo sheegay inay fahamtay in cunuga uu dhintay laakiin ay maxaan ku raacdaa ay uurka ka ooyeyso. Markaas waxa uu diray gabadhaasi in uu dhakhtar psychiatric ah oo maskaxda ku shaqo leh oo gabadhan waxa looga baqay in mental health issue uu haysto. Dabadeedna dhakhtarkii wuxuu ku xawilay in maskaxiyan loo daweeyo gabadhaasi. Markii la weystay gabadhaasi waxay sheegtay yaas waa ogahay cunug inaan loos gareeyay oo cunugii aan jeclaa intaas siraan soo waday intaasoo bilood aan sacalosh ku soo waday inuu dhintay waa ogahay laakiin maxaan ku raacdaa maxaan la ooyayaa maxaan ku raacdaa ilaah baa keenay qadartan waa ku qanacsanahay. Marka gabadhani waxay leedahay arintaasi wax weyn baa iiga baxay. Waa iyada oo asal ahaan ka soo jeeda qolo oo maxaan ku raacdaa la yiraahdo maxaa la dhihi jiray ilaah waa ku roon yahay adiga waa ajnabi waa barxan tahay. Dhakhtaraddan marka waxay tiri wax weyn baa iiga baxay. Kuwa kale cadaanka ah pure-ka ah Mareykanka ah aan weligood cidna arag, Muslim aanan arag, Afrikaan aanan arag oo iyagaba maxaan ku ma fahmayaanba. They don't get it. Marka then it takes time in ay maxaan ku umadi ay isfahamto, umad ay wada xiriirto oo ay qof waliba adiga waxaad ka oohistid ama waxa ku danta ah ama waxa la barooratid waxa dhici karaysa qofka la si kale inuu u baroorto. Marka gabadhani waxay tustay in baroorashadaasi iyo in maxaan ku siyaabo kale loo express gareeyo ha emotions ayaa jiray marka. Marka that is really thanks for sharing that story. Robin. Yeah, that story taught me a lot.
And I think you wanted to ask a little bit about intersectionality, which is, it's simply those aspects of a person's identity that give them privilege or discrimination. And I think, when we look at the healthcare provider compared to the Somali mother, the healthcare provider has so many privileges. They're white, they are often male, they're from a middle to upper socioeconomic status. They're often privileged by being able to go to school. They're highly educated in that Western sense, not in every sense, but in the Western sense. And for a Somali mother, she's, Black and female, often a refugee, which usually entails a low socioeconomic status. She's Muslim when there was so much xenophobia and Islamophobia in the United States at the time. Well, there still is, yes. And so I think those intersections in identity really affect how we perceive the mother's ability to make decisions. Thank you. So haddana waxaanu ka hadlaynaa su'aal kale aan weydiiyey oo intersectionality waxa loo yaqaano qofka inteeba wax noqon karaya si go'aanada la qaadanayo iyo farqigan kala duwanaanshaha ah maxaa sababa marka waxaanu ay fiirisay gabadhaan waxay tiri qabiil ahaan race marka laga hadlayo ninka badanaa barto hawsha qabanaya waa nin cadaan ah ayaa dhakhtarku badan ama naag cadaan ah gabadha Soomaalidana waa maxaa la jiray waa madow marka ninkan uu cadaan ka yahay hadday noqoto xagga jinsigana ama dhalashada nin iyo naag waxay kala yihiin nin iyo naag oo gabadhu waa naag ninna waa maxaa ninka marka raba inuu ka dhaliyo haddii la fiiriyo dhaqaalahaan iyo socio-economic status-koodana waxay sheegtay ninkani waa nin marka ugu yar yahay dhaqaalihiisu uu meel yahay iyo uu ka sarreeyaba oo yahay nin qooqay oo maxaan ku raahdaa xagga dhaqaalahana lacag fiican haysta awoodi karaya inuu maxaan ku raahdaa ku noolaado nolol fiican laakiin gabadhanna waxay ka timid Aamino xero qaxooti bay 3 sano ka hor ka timid cunugeedii saddexaad bay halkan ku dhalaysaa oo Mareykanku waa cunugii ugu horeeyay waxa laga yaabaa inay ku tiirsan tahay dawladda ama support kaga yimaada xaggaasi waxa laga yaabaa inay nolosheeda ay survivalkaas ku jirto oo saas u dhib ka badan diin ahaan markay isbarbardhigtay waxay tiri ninkan waxa dhici karta inuu saan diin lahayn ama hadduu diin leeyahay inuu kristaan yahay halka gabadha Soomaalida ay muslimad tahay oo ay sunniyad tahay oo ay dhici karayso inay xijaaban tahay oo ay taaban yaa ay arkaya kan ima fiirin karo maxaan ku raadiyaa qolka soo galay ay waxa soo dhani ay maxaan ku raadaa oo la leeyahay markaas qoftan sariirta noo saaran annagu aanu teekar gareynayno iyo wax ay la soo taagantay maxay yihiin caqabadahaasina way dhacaan marka waxaaba dhici karaysa gabadhan inay dagaalkii Soomaaliya ka dhacay oo dhibaato badan nagu gaarsiiyay dadka yagi dibadaha u soo qaxay iyo PTSD oo post traumatic syndrome kaas disorder inuu jiro waa dhici karaysa gabadha inuu hayo iyo waxaaba dhici karaysa gabadha 9/11 wixii ka dambeeyay 2001kii markii maxaan ku radaa wixii ka dhacay New York ee muslim nacaybkii yimid iyo in qof kasta aanan garanayn inta dhibka caloosh uu ku hayo muslim nacayb aanan garanayn inuu jirin waa dhici karaysa waxaasoo dhan baa isbiirsanaya markaasi aqoon ahaan gabadhu aqoonteeda aad u hooseysaa ninka dhakhtarka ayna aad buu aqoontiis u sarreysaa iyo waxa markaa ka agdhow cisbitaalka joogaba markay noqoto bulsho ahaan waa ka bulsho sarreeyaan halka gabadhan ay maskiinad oo dhici karayso in waxa la socdaaba ay aad u yar yihiin oo markaasi oo reer ka yimid baahi gaajo faqri iyo maxaan ku raahdaa iyo famine ay yihiin marka waxaasoo dhan marka ay isbahaystaan qof dhan oo Soomaali ah wuxuu yahay sida uu yahay wax cilada kuma jirto ahaanta Soomaalinimada si qaldan ayaa loo fahmin waxay gabadhan ay sabaynaysaa waxay tiri conflictiga dhacaya waxa u sababa ma aha kaliya cadaan iyo madow kaliya waxyaalo badan oo isbiirsaday oo xagga Soomaaliga ka soo jeeda iyo waxyaalo badan oo isbiirsaday oo xagga ninkan cad ama gabadhan cad ee dhakhtarada ah adiga ku teegargareynaysa iyana xaggeedii ah marka ismaan dhaafkaasi baa meesha keenaya conflictigaasi oo badanaa ka dhaca cisbitaalada Mareykanka iyo meel kasto oo dadka iyaga ay joogeenba marka cilmi baarisada laga sameeyay oo tirada ka badan ee ku saabsan dumarkeena hadday ahaato North America Mareykanka iyo Canada
iyo all Europe iyo Australia meel kasta waa laga publish gareeyay articles on the same token of about reproductive health. This is not the only article about Somali's women's health. Thank you, Robin. So one thing that I just wanted to go back is about the incomplete disclosure. That was very evident in your article. So the doctors are not willing to give the pros and cons of all the details. They are holding some information. That's what I learned. Well, I think, yes, of course. I think, they give the risk that is right at that time. Like, so at the time of a cesarean birth, there's a risk for hemorrhage, infection, and injury, right? Those three things. But they don't talk about in the future what could happen from a C-section. What we do know is that the placenta has more problems implanting after you have a C-section. So that can lead to problems. There can be problems with uterine rupture in subsequent pregnancies. And for a community that really values having many children, having any of those problems can be very, very tragic, right? So I don't know if it's that they're not willing. It just doesn't occur to them that they should consent for that. That they should inform us that this is a possibility if you have a C-section. Thank you. So, dhakhtaradu waxaan weydiiyey dhaqaatiirtu warka minoo wada sheegaan mise wax bay naga qariyaan oo macnaha gabdhuhu marka inta aysan go'aan ka gaarin si ay u sameeyaan. The whole point waxay tahay qofku inuu sameeyo well informed decision si uu sameeyo. Marka waxay tiri kollay kuma talagelayaan oo ujeedadoodu maaha inay ka howlgarayaan oo akhbaarta ay ka reebaan. Laakiin waxaan dareemayaa in aan aad loo sheegayn C-section kuma ahan wax dhibaato la'aan ah. C-section haddii la sameeyo ma ahan in oo qofka uu wax kastaba ay dhagdhag yihiin. Waxaa dhici karaysa in uterine rupture uu dhaco oo minka uu qarxaa dhici karaysa. Waxaa dhici karaysa in oo infection dhaco ka gadaal marka C-sectionka lagu sameeyo gabadha. Waxaa dhici karaysa waxyaabo badan baa dhici kara oo side effect oo gadaal ka imaan kara. Marka maadaama aysan sheegayn all possibility-ga oo dhici karaya C-sectionka, marka waxaad u malaysaa in ay hal dhinac keliya ay xoojinayaan oo ay ka dhigayaan C-sectionka inuu yahay xalka keliya ee u furan hooyada tan eena qasab ay ku tahay inay qaadato. Haddii kalese iyadaa ka mas-uula wixii ka yimaada. Marka muhiimadeeda waxay tahay anigu aanan qaadan dembiga adaan dembiga ku saaraya hooyoy. Cunugaasi haddii uu dhintadaa ka mas-uula. Wax noocaas oo kale ayaa pressure noocaasaa jira. Maxaa laga qabanayaa? Ma jawaabtii baynu haynaa? Ma xalkii baynu haynaa? May. Waxaynu doonaynaa inaan dibadda soo dhigno. Dibadda inaan soo dhigno wixii kadibna qof kasta ay u muuqato kadibna aynu awood ka yeelano wixaynu ka yeeli lahayna waa arrin kale inoo imaan doonta. Yes. So now we are in our the last 7 minutes. We would like to conclude your article about one thing that you talked about, which I have my own opinion also, is question number 8. Please explain the comparison of ethical approach and fatalistic belief of Somalis. What do you mean on that? Fatalistic belief of Somalis. So fatalistic just means that the belief that all events are predestined, that it's destiny and therefore inevitable. And I think maybe that comes from believing in God, believing in Allah. Like, it is up to God what happens. It's not up to me. And I think Americans tend to think, oh, it's up to me, right? So this is something in my community where I feel like in my community, we're very fatalistic, where if we go once to the doctor and the doctor doesn't help us and they say no, because we have a lot of problems because of our immigration laws, we have a lot of problems getting healthcare insurance. So
if you go to the doctor and they say no once, we will not go back again. So people think we're very fatalistic. I think it's because there's so many structures that are built up that we can't get what we need. But to me, what it meant is that Somali women, what I think was that Somali women are going to go by their faith. Most Somali women go by their faith. They go by what God's will. Do I have it right, Mr. Ali? Yes. So yeah, thank you. So what I would like to explain here is waxa weeyaan maadaama laba dhaqan halkan is hayaan dhaqan Mareykan ah oo aaminsan wax kastaba inuu qofka individualistic u yahay oo qofka it is up to him or up to her or up to me ay tahay aniga awood u leh waxayga halka gabadha Soomaalidu ay iyana maxaan ku raada ay iyadoo awoodda leh laakiin haddana allaheeda iyo diinteeda iyo dhaqankeeda ay maxaan ku raada iyana maxaan ku raada gacanta midigta ku haysato oo aysan agteedu aysan u jixin marna in ay ka baqato ama lagu baqdin geliyo in alla wuxuusan qadarin inay ku dhacayaan waxay aaminsan tahay leedahay anigu wax kasto igu dhaca haddaan ogahay haddaan ogeynba way igu dhacayaan oo anoon jirin ba la ii qoray marka that kind of a belief yes it's one of the articles of Islamic faith so that is a doctrine that everybody believes a Muslim including me so yes then in that kind of a belief in Allah's awood Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay iyo arintan marka cakiranay meesha taala hadday noqoto marka cunug baa dhalmaya cunug baa dhalanaya cunug baa maxaan ku radaa dhici karaysa in cunugaasi oo oxygen-ta ay ku yaraato in cunugaas halkaasi ay dhibaato ku gaadho ayaa dhici karaysa I'll ask next so marka that is wax meesha isku cakiran dhaqanna wuxuu leeyahay warqaankana iskale gabadhu waxa laga yaabaa inay mar horeba ay schedule garaystay C-section keeda oo iyadu ay voluntary schedule garaystay ayada ka cadaanku ay sameeyaan halka qofka Soomaaliga aysan marna ku fikireen intaan ogahay in ay C-section marna qorsheedu ma aha ilaa laga fursan waayo iyadoo diidan ama marka lagu qasbay ama ogolaatay kama dambeystii yes so my other question what was on the C-section. Yes. Can you talk a little bit on I have seen a lot of voluntary scheduling for C-section from the American culture, from the American woman. Is that true? Yes. Okay. Sometimes they do that. Like if you already had a C-section and you're having a baby after your first C-section, you could schedule your C-section. Instead of just wait for the baby to come, you do the C-section before the baby, you go into labor. Okay. Thank you. So waxaan weydiiyay in C-sectionka dumarka qaarkiis ee Mareykanka ay iyagu ay iskood u sameystaan way jirtaa maadaama cunugii hore uu C-section ahaa ka labaadna wayba sameystaan intaan cunugii aanu iman. The other question is about in that line well, the C-section, I talked about the C-section. Yeah. It slipped off mind. So I had another question on that same line. On the cesarean, On the yes. Is it true if you have 2 C-sections, it will be hard for a woman to have a third and fourth child? Will it impact? Is there any evidence on that? There is a lot of evidence, and I am not a physician and I'm not an obstetrician. I'm a nurse and a professor who studied what happens between cultures when in birthing, right? So I'm not a physician and I can't, I don't have the data right in front of me to quote. There can be complications after having 2 C-sections. The third and fourth one can be more complex. But I wouldn't say I have the expertise to say what, to quote the citations or the research. Thank you. Su'aashaasi waxaan weydiiyay in ay adag tahay ama ay gabadha hadday mar labaad ay
C-section qaadato oo C-section lagu sameeyo qalliinka dhalmada in cunuga saddexaad iyo afraad aanu suuragal ahayn in loo hayo markhaati caddaynaya gabadhu waxay noo sheegtay Robin inaysan iyadoo horta dhakhtarad ahayn physician aysan ahayn waxay noo sheegtay inaysan midwife oo magaceediina aysan ahayn oo ku takhasusay dhalinta dumarka laakiin waxay awood u leedahay oo ay baratay maadaama 20 sano ay kalkaaliso caafimaad ahayd oo ay PhD-geedana ku qaadatay topiga moo dhaqamada iyo dhalidda dhaqamadeeda ayay xoogga saartay taasoo u dhaxal siisay inay awood u yeelato maadaama iyaduna ay leedahay ay ka timid wadamadaasi u dhow maxaa la dhihi jiray Indonesia aan dhihina iyo maxaa la dhihi jiray New Zealand. Is it where your background is from the what's the name Micronesia? Yes, exactly. Micronesia. Yes. Is it near in New Zealand? Yeah. The Marshall Islands. I don't know if you know. My father was from some island called Kiribati. A very small island in the middle of the ocean. Thanks. Background-keedu waa ka oo meeshaas ka timid marka waxay xoogga saartay PhD-geeda dhaqamada iyo dhalidda iyo dumarka iyo waxyaalo noocaas oo kale PhD ay ku qaadatay marka ayna macluumaad ku tahay oo Seattle University hadda macluumaad ka tahay oo ay reproductive health iyo kalaasidaas ay dhigto marka su'aashaasina waa ka hubiyay. My final question is about what are the take-home message from your article? Is any racism? Okay, go ahead. No, any go ahead. racism or white-centric culture? If you have another message, that's fine. In conclusion, I would love to have the take-home message from your article. I do think that, so my take-home message would be that healthcare providers that come from a culture different than the patient or community that they're taking care of should be aware of that community's values and worldviews, because no culture is wrong. They're just different, right? So I'm not going to say white American culture is wrong, and I'm not going to say Somali culture is wrong. They're simply different. But if I'm taking care of you, I should be thinking about what your values are. It doesn't matter what my values are. It matters what your values are, because people from all over the world make decisions based on where they come from and what worked best for the context that they lived in. I believe that all people come from this space of making the very best decisions and culture based on where they come from. So it is not right for me to impose my values on you. And your last question was, do I think racism, a white-centered culture, is based on ethical decision-making? I think they are making decisions that work for a white woman using that kind of autonomy or those kind of beliefs. I think for a community that is more communitarian, I think relational ethics, where I get to know you and I know exactly what is important to you, and that you want the very best for your child. And of course you're going to grieve if you lose that child. Of course you are. I think it's really important for me to understand my patient's values and to honor them. If you ask me the question, do I think that there's racism in healthcare? Absolutely. Absolutely. Absolutely, there is a racism in healthcare. Oh, absolutely. Thank you. So, waa maqlaysaan waxay noo sheegayso waa kow waxay tiri qofka mar haddii uu dhakhtar yahay ama uu baxnaanayo patientkiisa waa inuu cal aqal uu fahmayaa should be aware of the patient's maxaan ku rahdaa culturekiisa sida uu fikirayo go'aanka uu gaarayo maadaama dadku aysan maxaan ku rahdaa ka yimaadeen meelo kala duwan. In King County, we live in the most diverse county in the nation. So almost 1/4
waxa weeyaan dadka rubac dad asalkoodu ka yimid Mareykanka meel ka baxsan marka we live in a King County which is a diverse county so waxaad ka hadlaysa waxay tiri no wrong qofna ma qaldana qofka gabadha Soomaalida ah ee go'aanka gaadhay because of waxay u gaadhay iyada waxay aaminsan tahay iyo dhaqanka ay ku soo barbaartay marka dhakhtarku waxa loo baahan yahay inuu fahmo uu qadariyo uu la shaqeeyo waxa value-giisa isaga ah inaanu ku impose gareenin gabadhan iyo reer kalaba maxaa yeelay waxa meesha ka dhacay waxay tahay aniga waxaan u arko inay saxsan tahay kaliya shaqeynaya hadday noqoto waa qaldanaanaysaa marka sababta aan u cadeynayo warkaan waxay tahay dadka iyagu ciddii dhageysata ama fursad u heshay inay dhageysato waxaan doonayaa inay isla fahamno sida wax yihiin dabadeedna waxaan u gudbi doonaa maxaa xal ah marka qofna inaanu qof kale ku qasbin waxa adigu markaad u aragtay xaq ah ama xaq aad u aragtay aad ku impose gareen waxa markaas adiga right-ka ku ah taasi way sheegtay su'aal kale waxaan weydiiyay aan u qoray yiri racism ama cunsuriyeyn qayb ma ka tahay waxa kan is racism part of maxaan ku rahay healthcare delivery gan waxay tiri of course waa dhab inay qayb ka tahay maxaa yeelay dadku ma sinna qofka meesha imaanaya maskiin aan luqadan Englishka aan ku hadal tabcaan ah oo qurux badan oo muslimad ah oo xijaaban ba meesha timid oo dhalaysa waxay meesha u timid waxay tahay cunugan caloosheeda ku jira please idinka meeshan dhakhtarka iyo ahaa iga soo saara kadib meesha waxa imaanay waxyaabo badan oo dhaqankiisii ah TV-gu wuxuu ka soo arkay wixii xaafadiisu ku haystay wixii asaga la socday waxyaabo badan oo isku cakiran buu markaa ninkan wataa ama naagtan ay wadataa marka all those kind of waa qayb bay ka noqonaysaa marka gabadhu waxay propose garaysay waxay tiri relational ethics ayay miiska soo saartay relational ethics waxa uu yahay waa in patientkaaga aad fahamtaa waa patient centric waa inay noqotaa waxaago nin cunugan ama qofkan ku hor yaala ee adigu waa in aad ka jeceshahay wax kasta waa inaad u hurtaa wax kasta oo aad siisaa wax kasta aad awoodi kari lahayd waa inaad barataa dhaqankiisa waa inaad aad siisaa maxaan ku rahaa in uu xaq ku taagnaan karayo marka waa inaadan isu arag adigu inaad gar leedahay isaguna uu gar daran yahay aan u arag data dhakhtarkii tahay marka relational ethics ee loo baahan yahay waa inaanu noqon sidana ay tahay waa inaad samaysaa kaliya aysan noqon ay noqotaa mid ku xiriirsan dhakhtarkii iyo bukaankiisii oo isfahma wada shaqeeya waana arinta aan doonayn inaanu ka shaqeyno waana arinta runtii organization badan oo Somali Health Board ay kamid tahay waxyaabaha sababay in la aasaasuna ay kamid ahayd howlo badan oo wanaagsan ay hadda ka hayso Somali Health Board si arinta wax looga qabto aniguna waa markii ugu horeysay arintan hadda aan miiska soo saaro waxaan jeclahay dad badan oo aqoon u leh iiga fara dhuudhuuban inay jiraan oo topican si individual uga hadli kara ama anigana igala hadli kara oo si aan community wax ugu sheegno marka fadlan if you are the right person to continue this conversation I'm talking to the Somalis who are midwives who are nurses who please reach out to me that we can continue this conversation the whole point is to increase the capacity of our community so they can advocate they could be literate in the healthy so we could have a better health outcome because we don't want any bad health outcome so my final question that I would love to see on the other side is you mentioned about the hypoxia that could happen in the child's yes that could be that could be devastating for a child who could neurologically can you elaborate a little bit on that side also so when the oxygen in the fetus's bloodstream goes down it's called hypoxia low oxygen and the healthcare providers and nurses will attempt to give more oxygen to the newborn through the placenta through the mother's placenta right so we try everything like we turn on her side we give her IV fluids maybe even give her oxygen decrease medications or do certain things right but we don't have
the power to make it always right. So that's the unfortunate thing. And that's when they would say, well, we need a cesarean. And you know, I think that in the end, it is up to God what happens. I think what I would like to see is more understanding on behalf of healthcare providers and nurses of what the Somali woman and family would like to see happen. Because I think if we use relational ethics, my goal is to understand you and to be in relationship with you with honor and respect of your wishes, knowing that you came to the hospital hoping to have a healthy baby. And that's what I want for you too. So how can we work together to make that happen? Have you seen any change for the positive since you published this article? I guess I'm not practicing anymore, so it's really difficult to say. I work now, my work, instead of working with moms, I work with students. And my goal is to work with Somali students, Somali nurses, so that I can have a nurse who understands both sides and can help that mom navigate that really difficult situation, because that Somali nurse is going to understand where that Somali mom is coming from. So my greatest joy now is teaching this to Somali nursing students and Marshallese too, because I'm Marshallese. So I love teaching students and nurses who come from the communities that need the most help, right? And I'll tell you, I would love to end by I learned so much from Somali women. I found them to be, despite all the losses that they had endured in being refugees and all those intersectionalities that we talked about, they are incredibly strong women who have taught me a lot. I mean, personally about myself, they taught me a lot. And I think they have survived things that a lesser woman would not be able to survive. So I learned a lot about my community by kind of contrasting that. So, yeah. And I'm starting to see more Somali nurses coming through. Thank you. Thank you for acknowledging that. So yeah, we are a resilient community. Our women are the most resilient in the world. With all difficulties, they are still holding their head high, and they won't take any racism or any mistreatment where they are speaking English or not. So that is something. And then what we are trying to do is give them more educational or any tools that they can make them better who they are now. And that is the whole goal of my objective. Yeah. Well, it's a beautiful thing. And thank you for having this conversation. Thank you. Thank you. I think we have Mahadsanit and thank you. And what do you say Mahadsanit in Marshalish? Komultada. Thank you. What do you say in your language? Komultada. Gomotara. Thank you. Yes. You're welcome. It was my honor. Gomotara. Komultada. Mahadsanit. Thank you very much. And that is the end of our conversation today. Thank you. If you have any more information, please, you know where to find me. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Thanks. Mm-hmm.